Төмөрлөгийн ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны коллеж, шинжлэх ухаан инженерчлэлийн коллеж, удирдлагын коллеж, уугуул студийн коллеж зэрэг 4 коллежтэй анх 1994 онд байгуулагдажээ. Энэ сургууль ер нь бол орчны хувьд бол нэгт маш гоё сургууль. Хамгийн том кампустай Тайваныхаа. Hi, I'm Tila. I'm from Thailand. I'm a PhD student in the program of International Business College of Management at National Donghua University. My social activity here is studying at our university. On campus, there are a lot of activities provided for the both local and international students, including singing, art performance, and also the international club for international students to get familiar with living in Taiwan and at our campus school. I myself on campus enjoy attending the cycling and exercising clubs because it provides me the physical benefits and also the mindfulness. Off campus, otherwise, I enjoy trying new foods and also to visiting the night markets and also learning about the Taiwanese cultural. I must say that there is always something exciting to be here and to learn in here. So my study life in here at National Donghua University, I have to say that it was of my best rewarding experience because it's truly meaningful and wonderful. I enjoy a good balance of the academic work, research activities, and also the social activities that our university provides for the students. And I have to say that studying here will provide us a very high quality education and also a vibrant and the future very bright ahead. Thank you. Энд дэвчүү сургуулийн одоо саксны шигшээ багт байдаг. Мөн сургууль нь саксны ага мөн дэмждэг өгөөд бусад спортууд ч гэсэн маш олон тийм хүүхдүүдэд боломж олгох юм байлээ. Газрын теннис, бадминтон, волейбол гэх жишээний ширээний теннис гээд аль болох бүх төрлийн спортоор хүүхдүүдэд дэмжиж өгдөг. Одоо хүүхдийн биеийн хөгжил болон спортод маш сайн нөлөө үзүүлж чаддаг сургууль байгаа.